wagira nkyuka. Kino ngenda kijja mu byafaayo kye tuyita history mu kulwanyisa abakabbulu mu ggwanga ery'amaserengeta ga Africa kye tuyita South Africa. Mwalimu enjuyi ezibbiri. Oluyi olwalujukyankalanya abaddugavu obbatta obbamalawo n'oluyi lw'abaddugavu olwaluwakanya obusosoze mu langi n'obusibwa abaddugavu mu South Africa. Naye ng'oluyi lw'abeeru lulina abaddugavu ne bawanga enguzi okuloba amawulire n'okuwega bannaabwe n'okubatuusaako obulabe. Abaddugavu bano baakola mulimu ki? Abaddugavu baatuuka ne bagamba no tulina okwekwatiramu okweggyako olukokobe luno. Ne bakola enteekateeka namutaayika nga buli muntu yenna eyawangayo amawulire ng'ava mu baddugavu n'agaba abazungu baamukolako ng'obuyinza bulagira. Naye mu Uganda w'osanga ng'oli akulaga enkyukakyuka yakulaga nti wankyukakyuka naye ng'ate avuma aliidinze mu kukola ekuleeta enkyukakyuka. Takuwa what is next oba kinaddako, takuwa option ki kigenda kukolebwa, takubula ki kigenda kuddako. Okujjako ate okuvuma ono akulembeddemu olutabaalo. Ebyo byebintu M7 byasinze okukola ng'ayagala okubeza mu buyinza. Kati baga mu Uganda tulinamu enjuyi ezibbiri. Oluyi luno olwokusatu oluvuma omuntu avuganya Museveni kimanye nti oyo mukozi wa Museveni era nga South Africa bwe balinanga abaddugavu bakozesa okubega n'okulabisa bannaabwe abaali bakwatibwa okuttibwa. Kino njera kibagamba mu nsi yonna emuvuganya mubeera mu kuvuganya mubeeramu ebiyiwa yebi avuganya ne gubavuganya. Buli muntu yenna gw'olaba nga avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba kino nkibabuulira nze sina gwe neekwekera. Omuntu avuganya Museveni ali omuntu wawu ali omuntu omu Kyagulanyi Robert Ssentamu n'ekibiina kye kya National Unity Platform. Abasigadde bonna buli omu ali ku lulwe. Kati kino kibagamba nga sina gwe ngenda kwekwerera. Omuntu yenna gwe mulaba ku mutimbagano kabeere ku TV ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina option, talina what is next kikiddako, ngira talina kyeyabalaze, oyo mukozi wa Museveni 100%. Mbagambye tubeera n'enjuyi bbiri mu kisaawe, oluba luwagira n'olutawagira. Kati gwe atawagira ate ng'ovuma ono alwanyisa oli oba okolera ani? Ngenda bbaza nnyina amaloboozi gano ndyoke ngende ku vidiyo ya leero mugawulire bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga entuufu eyatuleese leero kuba saagala balwisa obudde mmanyi mulina butono nnyo. Ono muganda ffe akoze research ng'asinziira ku ebyo ebyali mu South Africa. Muwulirize bulungi nnyo ndyoke ngende ku mboozi eyandeese. Wulira. Omusajja yannyumirizza emboozi n'aŋŋamba yambuuziza ekibuuzo nti naye muli banyiiva ekimala munyiize kwe awo kansooka ensimbe wakati nabagamba gye buvudde kato bannayuganda emunanyiiga Yosseri ne Banyarwanda banne akabinja k'Abanyarwanda bajja kgenda nga nabo gisimufungize kubanga ekisooka bayidde. Gavumenti yagwadda okusinziira ku soosezi zange naye ffe abaganya okwekoleramu omulimu olw'ensonga tulinamu enkwezenge enseekeezi ezaatujjamu ezirowoozesa abantu tebali ku opposition kumbe tebali ku opposition. Bannayuganda lwe munanyiiga Museveni tasobola kumalako wadde essaawa 24 okusinziira ku nsonga z'engendo bbawa naye temuli banyiivu. Lwe munanyiiga mujja kusituka n'omwami ono kye bamubuuza. Wulira. Extent esembayo nemugamba teacher nemugamba South Africa nemugamba munnange nti okunyiiga twandibadde tubanyiivu naye oyinza okunyiiga ng'omulala ali bulungi. Musajja n'aŋŋamba munnange wano eno ffe we twabeerera wano n'abakabbulu twabeeranga n'abaddugavu bannaffe naye ng'abaddugavu batulyamu nnyo olukwe nga bagenda ne batwalanga information yaffe gye tuba tuteesezzaako mu bakabbulu. Oluusi abakabbulu be bagulirira bano abaddugavu ne batwala information eri nti bapulaninga kino bapulaninga kino. Teacher sijja kulukulwisaayo. Omusajja n'aŋŋamba nti olaba nti ffe tunywera ku ccupa emu. Eccupa emu eyo aba South Africa oba ogenze mu mabaala naddala amabaala gano ag'omu byalo eyo mu bibugabuga eyo bagula eccupa nga 5 ne zibeera ku mmeeza bakwatako emu emu gye basumulula bonna ne baginywa naye nga baginywera ku mumwa. Kati okukola ekyo kyava nti abantu bawana abakabbulu bakozesanga nnyo nabo obutwa nga bawa abantu bano bwe bakozesa bajje batte bannayo babaddugavu. Kati abaddugavu bakigwamu bagamba nti akati mulaba nti omwenge tulina kunywa ku ccupa egi oyo yenna aleese obutwa tufiire wamu nabo n'abuleese naye afe. Yensonga lwaki olaba abantu bano banywera ku ccupa emu
era omusajja yatinyumiza ne ngamba nti ye kyava nti ku bantu abagondi abakabbulu balinga batumamu enseekezi zijja ne zitutta kati naffe ne tusalawo tukole ki tufenga nabo ekyokubiri tikyasijja kulwisaayo abasajja abakabbulu abo bamanyanga nti babaddugavu bano babeera ne meetings mu diaspora wa gyonna yonna gye balinga kati ng'era bakozesa abaddugavu bannaabwe nga bagendamu abasakira information nga bagikomyawo mu bakabbulu abasajja kye baakolanga baddiranga be bategedde kati nga bw'olaba Kazibu Bashiri oyo abaana bali baagala omukuba ne bakwata Kazibu Bashiri ne bamuggyawo ne bamutta ne bamanya nti yo nseekezi tugiggyewo era bo kye baakolanga abali babana ababeeranga mu struggle abaddugavu bwe baamanyanga nti gweoli mulabe waabwe nga bakuggyawo osobola okuba nti omumwa baguggyeewo tosobola kuzza information wa mu bakabbulu era omusajja yagambye nti munnange bwe mba mwagala okuwangula bo ne struggle yali ebalemye naye baakolanga ekyo ezo ennyimba z'abo abasajja abalwaniranga freedom nga bw'owulira Kejube ba Maria Makeba bw'owulira abo abakyala abalinga abayimbi abo ba Yvonne Chakachaka bayimbanga naye nga bayimba nnyimba za struggle naye bano abataabalingamu bababoolanga nze era tikyanze kyanyezezza nnyo okuba nti twabadde no South Africa naye mu bitundu ebimu kamiliyoni yagenze n'owulira nti abamu bagenze balaba sinaye bagenze kulaba kamiliyoni neŋŋamba kati tunuulira oyo oli ku mawanga ate ogenza okulaba oli ate awagira oli akunyigiriza ojje ku mawanga ddala oba otegeera tikya kekalowoozo kange mbadde njagala okusheyaringa naawe. Akalowoozo mukawulidde bulungi kati essaawa okwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula bemba mwagala ensi yammwe olwaliro mulabye ku mawulire Yoseeri tibahabula lutabayisirwa nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe bwazze ewaabwe gye bamuzaala ekibaddeyo naye gwe munnayuganda oli ku munnayuganda munno omutega obutwa munnayuganda oli ku munnayuganda munno omubega munnayuganda oli ku munnayuganda munno omuwala n'obuvuma ku makya n'olweggulo naye ng'ate oli azze waabwe mugende ku mutimbagano mukirabe bali abasajja si bannansi naye ggwe oli eyo okanula amaaso weefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko mu kutaawula obutwa n'obutambuza teryakukwatira nsawo naye ng'omusajja azze waabwe n'afuna w'omuwerokamu kubanga 70% enkulaakulanyiza ensi eri sente zivudde wammwe neggwe olina kyessaawa zino kiki ekikubeza mu diaspora ng'olinga atalina wammwe ewammwe waba wammwe ne bw'ona otambula ensi 85 ewammwe wali wammwe ne wooli wookubira empiya essaawa zino wootambulira ku kolansinge nga totogikubye eddagala woomala ewiiki nga toyozezza jiini ekitete nga tokyozezza olw'enfuufu etaliiko eri abaaliwo omubiri eri abafiirira eggwa amawanga ago okubeerawo akatabo akamyufu k'olinaako kimanye nti ogwo musolo naye nga teguzimba nsi yo yabwe jjajjaabo guyambeera mu kabbulu kutuulako nako fufungaza kati ngenda bwe gisimufungize njagala nnyo okwebaza abantu abalaze Kazibu Bashiri omutima ne buli muntu yenna gommanyi omunyampi nga mwali mu struggle muno mutandika omulaga omutima omuntu yenna atali ku nkyukakyuka ne baba ayogeranga ejjembe erya nambaga mumulaga omutima ffenna tulina kubeera ku sayidi egi either wagira Yoseeri oba wagira nkyukakyuka omuntu yenna ali mu kkubo nga nampawengwa oba kitengejja nga ku mazzi ogwo gwe tuyita omunaanansi ogwo mu kacupa nga gumazemu emyezi 7 eyo enkola ya Museveni okusigamu omuntu ne yeefuula mbu ye ali awo teri muntu ali nnyuto mu nsi buli muntu ateekwa okuba alina pulogulaamu oba alina esayidi gy'awagira kino kibagambye olw'abantu bangi nnyo abatandise okutambuza emboozi ezitakwatagana eziringanya empale za Museveni olw'ensonga nti babuzaabuza ensi n'obutaba nga batababula ekituufu either oyi ku sayidi ewakanya oba sayidi ekola ki ewagira kati mwenna abali kuno njagala bagamba kyekiseera buli muntu atawagira nkyukakyuka mulage zike kyekiseera buli muntu atayagala nkyukakyuka kuba ono bulamu bw'abaana bammwe bulamu bw'abazzukulu bammwe kyotagenda kukola leero togenda kiddamu kikula mwaka mulala era kigenda kuyitako either you die for it or you leave it go. All right.
kati mwena bana Uganda nzira mu bakubira omulango kutakungula abali mu Uganda ng'olinamu ensimbi zo mu banka ez'obusuubuzi nabategezezaako oba omu ku bantu abazze okukola live nga muganda wange Pato Uganda byazira abategeezaako ekiwandiiko semawandiiko banka enkulu kyawandiikidde amabanka gonna weponde banna Uganda mwenna ng'ebategeeza nti etaddewo obukwakulizo oba ekkomo ku ssente ezigibwa mu Bank of Uganda eri ezo na commercial banks kino kitulazaawa najja ne mbagamba nti ekitavu kya Uganda tekyalina nsimbi era ne bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna ziri ku Okero House n'ezisolezwa mu misolo ne mbagamba nono omusajja kimuganya okuloda Governor Bank of Uganda kuba tanakyo agenda governinga ne mbagamba nti banka yabegenda kutandika business era kye tuyita liquidity kye bagisaba okuteekayo ng'omusingo okutandika okukola business mu Uganda naye ate mu mala oteekayo liquidity erina okubanga eteekayo ssente eziba zeeteeka mu Bank of Uganda kubanga kyekifo ekiri safe kati Bank of Uganda yategeezezze banka zino nti etaddewo ekkomo ku nsimbi banka zino ez'ebyobusuubuzi zirina okujja mu banka eya Uganda kubanga kijja girabisa nti tewali nsimbi ate ng'ekituufu kiri nti tewali nsimbi kino kituzza nti buli muntu yenna nsiramba kubira omulanga nti mujje ensimbi zammwe mu banka naye muganyo zijjayo ekinaava mu y'ebiraka nze temunnenya nga temunnenya omuntu yenna kuba tubagambye muganya okuwulira ekituufu kiri nti eggwanika kkalu temukyalisereza bawanika n'ebintu byonna ebiriyo kitegeeza nti gwe ojja kubanga ensimbi zo ozifuuyira muli ojja kuba ozifuuyira denge nga zo tezikyaliyo ekyo nno kyo kivuddeko ngenze ku nsonga endala ekya ssente munaamanya ensonga endala ndowooza buli omu mwanjira besaagala gimaddako budde nabasomesa ekigambo kye bayita diversion ne mbasomesa ba state agent ne mbasomesa enkisa engeri gye boogeramu na biki ebigenda maaso kati mwenda bana Uganda abawagira enkyukakyuka saagala mulumwe mutwe ku kibiina kya National Unity Platform ekikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina ky'abana Uganda naye ng'omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu teri asobola kijjawo wadde ne bw'akola atya byonna byabaddewo zadde emboozibozi kukyusa mawulire ekyo mukireke kigende temukifaako olw'ensonga nti njala bawako ebyokulabirako bitono nnyo saagala kirwako kubanga already kyavuddewo kyagenze nti kooti yessale y'amateeka agasinga mu nsi yonna bw'egamba nti kino kiriwo ekiti tewabaddamu kooti yasalawo nti ekibiina kyani kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mu nsi tebasobola kuregisitaringa kampani bbiri nga zirina amannya agegamu n'ebigendwa bibiri munedda kampuni ebeereemu kati ne register of companies naye yabadde alina okuvaayo ayogedde teyayogedde Uganda Commission yavuddeyo ne clarifying kitegeeza ki nti nayo yabaddemu ebegenda okuvunaanibwa naye kati yaba clarifying ne baga nti ekibiina kyani kibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bakikulembera nakyo so tewaba muntu yenna addamu ababuusabuuza ku mboozi y'ekibiina tekiriyo ekyo olw'ensonga nti buli kimu kigenda kuba kitambula nga bwe kirina okuba temweraliikirira nabagamba Museveni ye muntu ayagala ennyo okukola akavuyo n'okuteeka abantu abavumirira nakino kakibabuulire nga ngenda ku information endala tebaayo mukozi wa gavumenti munnabyabufuzi yenna akubuzaabuza ekibiina kya National Unity Platform tekigendanga mu mukago gwa bibiina by'ababufuzi kye tuyita iPod no Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform yaganda ogenda mu iPod kubanga akimanyi iPod kakodyo ka Museveni so tewali nsonga yonna bana batambuza ebigambo ebitali ku mutima gwo Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ssente za iPod nedda. To prove this, njagala mundeetere bannabyabufuzi bali mu Kampala naddala abali ku ludda olwa gavumenti n'abaana batambuza ebigambo nga bataasulewo. Mwe mulina ono omusajja yeekuba sabbuuni gy'obeera talinayo kintu kyasobola kukola mu nsi atambulaga nti Kyagulanyi yafuna ssente za iPod. Bw'abanga yagaana okubeera mmemba wa iPod ate nga yalina okubeera chairman ssente yazifuna atya. In the first place yabagamba nze sigenda kwetaba mu iPod kubanga siri interested mu yo teriwo mutuufu kubanga kiri kintu kya Museveni kubanga Kyagulanyi ng'omuntu takolaga naki na Museveni. Kati oli avere nagamba nti Kyagulanyi yafuna obuwumbi buna mu nsi erimu amateeka lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tayagala kuleka n'abantu bamubaleka. Omukulu oyo avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala kati ndowooza agenda myezi 2 era kyekimutambuza mubuuza akola mulimu kimu Uganda tagulina mubuuza kyemutambuza ku leediyo munnamawulire munnabyabufuzi munnabyabusuubuzi. Kati bw'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obuwumbi buna akwate empapula za iPod ezasayiningibwa Nuupu ng'efuna obuwumbi buna azirete ku TV as simple as that. Tujja kwawula wakati w'okutegeera kwe n'okutegeera kw'abalala. Ate mubuuze tumanyiye kadeidei nga bana bayimbe ensawo mu Kampala nti ye afuna kukuba mudomo kwogera bwogezi neta nakirala kyasobola kubulira ggwanga.
abadde wagira lutandikano Kizza Besigye for good 25 years nga Kizza Besigye bafuna million bafuna obuwumbi wasale mu Uganda ye nga tatulaganga ko nyingi za nasasanya kina cha FDC ekibadde kikulu iPod ne DP lwaki mo interest ajina after Robert Kyagulanyi Center mo okujja okubibina byobufuzi bwe biriwo nalyo katandika propaganda we mukulu eno messenger gende ewo mukulu gwe bayita Frank Gashumba otambula ku TV nga atalina byakola ekisoka tuli mu ndamawulire tuli mu ndabyabufuzi tolina office y'abafuzi gyolimo njagalanga nenda bugisimu fungize to prove you wrong genda omukamo gyose tibangora otabasala mutano wakalekezi akuwe empapuleziraga nti nope yali receiving 40 billion genda olete empapuleziraga Robert Kyagulanyi Center he signed for that money for iPod era genda olete empapuleziraga nti nope erimu iPod. Stop fooling Ugandans. Mwekibatuvumya ne mutuwalana kubanga tusobola ku interpreting information ya mujembu za social media okubuzaabuza abantu. Nope si member wa iPod. So omuntu nani member tatekedwa kufuna sente ofuna zaaki nga toli participant oba toli member. Njera kutegeeza public bana Uganda mwenna. Ekibiina kya National Unity Platform si member wa iPod. Era tasasula nkuwadde n'obuwumbi ana bonna tebuliiwo. Sente ekibiina kya National Unity Platform sente zikifuna. Ze sente eziweebwa mu ssemateeka wa Uganda nti buli kibiina kya byabufuzi kirina okuweebwa sente eziddukanya n'okutambuza emirimu gy'ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Era nga buli kibiina kifuna sente mu constitution ya Uganda. So si za iPod kubanga nope si member mu iPod. Gashumba to prove you wrong gende wayo seri akuwe empapuleziraga Robert Kyagulanyi Center mu ne nope member mu iPod. Okubawulira iPod gwe mukago okugatta ebibiina by'obufuzi mu Uganda byonna. Then political parties zonge ebibiina buli kimu kirina mandate okufuna sente eziri mu constitution okuddukanya emirimu gy'ekibiina ekyo bintu biri byanjawulo. Kati ono addira obutumbaavu obuwumbatuutu obutategeera n'obubuyabuya okubuzaabuza bannayuganda nga ne muwala mwamutwalidde kubanga yo mulimu gwamanyi kumwebijjika n'amanya nti buli kimu kiteredde. Kati njala mutegeeza yawula ebintu bibiri, political parties and iPod. iPod is a joint organization of all political parties, but National Unity Platform is not among those parties who united in what? In iPod. That's why I ask you, can you please prove to the public with the real documents assigned by Robert Kyagulanyi Center or any nope leader that they are a member of iPod. If not so, stop fooling around and stop lying to Ugandans. We are tired of your blackmail because you know you are part and parcel of the Tutsi dynasty and you are there to divert people. This is the truth. Stop it. Molekera okubuzaabuza banna Uganda. Ebintu biri byanjawulo. iPod kirala nnyo Kyagulanyi takiriimu nopu tekiriimu. Biliyoni anazayogerako leeta empapula. TV bakusasulira bwerere ogenda okwogera, amawuli bakuwaga bwerere, n'oyambula. Kati mukulu bw'obanga olina access ku bireeto biteekeko bitukutere ku mmeeza mulekera okubuzaabuza abantu. Okitegeera saagadde nnyo okuwabudde leero naye ensonga lwaki njagadde okwogera kubanga obuzaabuza abantu ate nga mu kubuzaabuza gomolya. Njagadde ntegeeza abantu ekintu ekyo. Ekyo ndo sigenda kigendako kati ngenze ku video nga bwe yalina okubedde. Nga bwe bagambye mu kigulalo kye bannayuganda mwenna abakyagawumbidde tuzzeeyo mu nkola eya pandagaali. Abataliwo mu myaka gy'ensanvu mu y'ekinaana munnange gavumenti z'ama musibira mu bbwanga eyayo seeri bwe baatuukanga mu kaseera kano akakafandalinga eddya ly'obukadde munnange ebyobufuzi byatuukanga nga buli muntu yenna atawagira nkyukakyuka oba atawagira gavumenti yakimuwanga mu makaage oba ku mulimu mu yafesi n'atwalibwa n'attibwa. Era abantu abasinga nakati tebatamanyanga nti ntaana zaabwe gye ziri. We twogerera essaawa zino Uganda ezzeeyo mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu n'egy'ekinaana pandagaali atandise era okuwamba kiwamba bantu mu Buganda atandise. Era nga bano batandikidde ddala mu bitundu ebya Buganda okuwamba n'okuttira ddala abaana b'abandi nga bakima mayumba nga bakozesa ekitongole ekya ISO n'ekitongole ekya CMY okuba nti bagenda okuwamba abantu mu bitundu eby'enjawulo. Ngera kati kino kyerekedde nnyo mu bitundu by'Emityana gye bagenza okutandika okuyingira mu mayumba g'abaana bavubuka ne babakwata ne babatwala nga bayita abayekera ba ADF.
manyi twogera ebintu bino nga twagala tubawe n'obuvunaanyizibwa okutegeera biki bigenda maaso mu Uganda mulyoke mutegeere nti ensi gye tulimu si ntuufu. Buno obumu ku butambi obwakwatiddwa mu bitundu by'Emityana nga bali mu kuwamba abaana abawagira enkyukakyuka mu kibiina ekya National Platform wepo n'okuba nti kati bagufudde mugano gendo kima abaana okubanga batwala okubatulugunya. Bino byonna byabadde Mityana mu district y'Emityana gye badde bakwatira abaana. Ekyo kyekyabadde Emityana ndozamula abasajja bakwate mmondo abo bamu ku majega SFC agajja mu Mityana bawambye abaana bangi nnyo batwala ye embeera eri mu Uganda nti kiwamba abantu kituuse okuba nti kigenda kuba kimalawo bana Uganda. Njagala omwogezi w'amagye n'owa police mumpulirize bulungi nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo ekibiina kya Allied Democratic Forces kye tuyita ADF. Tukimanyi nti kyekibiina ku bimu 7 yeeterawo nga kikulirwa omukulu Jamero mukulu ali mu makomera essaawa zino naye ng'ekiravayo nabina ne famire ye. Essaawa zino tukimanyi nti Museveni era ntumidde ku bamemba ba parliament mwenna abayisa ssente zagenda okukola e Congo kajjambo mwe bali munnange kansulenti muli bulungi. Omanyi Uganda tulina ekizibu kimu mugamba nti abaana bali ku mitimbagano batuvuma ni tulina obulumi nga mukola ebintu naffe bye tulabako nti tibisoboka. Oŋŋamba otya nti osula bweru naye ate n'okwata ssente n'oziwa neighbors mba amaka ge yasule mu nnyumba g'osula ebweru. Bamemba ba parliament mwakwata ssente z'omuwa omusole muzisindika zigende Congo zizimbe Congo batugobyeyo muna Uganda agenda funira mu luddawa. Era bujulizi kibo yaleta Museveni okubalaga nti ADF weeri oluvannyuma lw'okusetinga bomb mu Kampala ze yesetinga na muzimanya. Kati essaawa zino njala tegeeza omwogezi w'amagye Felix Kulayije n'omwogezi wa police Fred Enanga bakulu abavubuka mukute mutandise okukwata eruweero n'abali mwakute mubazanya ku mawulire ntegeezeddwako oba nkimanyi bulungi nnyo nti abavubuka bonna ba SFC omanyi mmwe mugenda ne muzanya ebintu kati mulooza tetugenda bimanya. Ntegeezeddwako mu sources ezisinga obungi nti abantu bonna be mwakute ne baga nti ba ADF era ne bakkiriza ezo nagemu za Museveni zabadde azanya olalongo tuzimanyi nkiddamu zonna gemu za Museveni mukama wo zabadde azanya olalongo tuzimanyi. Bona avuka mwalaze ku TV nti bavubuka ba ADF ne bakonfirming nti babadde batujju bayekera bonna mizanyo gya M7 tugimanyi. Bakawe mwasooka nagenda Congo ne mukola bu video ng'abaana bato bafuluma ebibira bayine emmundu waliwo boda za Uganda waliwo n'obugaali kumbe tebyali Congo ebintu bino byali bibira by'emukono ennabuti n'omukale bamukuwa mu bukwatirako Congo kuba mwalimu n'obwali Congo. Bino byonna tubimanyi nti mukola prepared statements okulaga in future nti kino kigenda kubeera oba kino weekiri. Abaana bonna be mwakutte bajasi ba SFC abalaba ISO abakonfirmize nti ba ADF. No neka video ke mwazanye kali akeruwero nti mwasanze abatujju aba ADF nga bakola bomu era batendekera abantu bawe. Teriyo kibiina kyabwe yekera kisobola kukolera mu trading center ate mu nyumba ya futi 40 teri yasobola kikola ekyo. It's not impossible. Tosobola ku training abantu mu kantu ako n'osanga abantu basafu nti babaddewo nga n'omu omukulu oyo eyabaddeko omuligu moto yogedde manya ye Wumalu bamuzaala wali bamuzaala Lugazi naye nga abadde ne restaurant wano kusa Apollo Kagwa
Listen abadde ne hotel ku Sapro amanya mwagano gogera nenga yewumalu bamuzala Lugazi omusajja abaddeko ngo mukyotala werugazi gye bamuzala teri muntu muyeekera asobola kuba nti abadde mu kitundu ekyo ng'akolera mu trading center era teri kibinja kyabuyeekera kibera mu bantu basatu ate nga bayina ebintu ebitakwatagana mu buyeekera tebikwatagana kuba tukimanyi mwe kenyini ba master of forging musobola okuforginga ekintu kyonna mukiteekawo kati mutuyambe tukimanyi nti waliwo olukwe olwagala okuyita mu bintu by'obuyeekera muddire ekibiina kya National Unity Platform mukiteekemu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bammemba baakyo ewa facilitator mutandike okunoonya abaana ba National Unity Platform bakwata sina kindi Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwatiremu mumutwale mumutulugunye sina kindi mutte tukimanyi kye mwagala ekirala mulemeddwa nnyo okukola kye mwali mwagala okukola ekya kudita kwe kwewamba nakyo kibalemye kati mwagala kuleeta ekintu kye mwagala okuteekawo nti ADF eri mu Buganda kubanga mukimanyi nti abavuganya bali mu Buganda ani yali amanyi nti Museveni olituuka quick point ngeno gy'olimu to the extent nti buli kintu kyonna kyokola jwa exposed kati mulekera okubuzaabuza abantu abo bonna abaana be mwakutte baana ba ISO abazannya omuzannyo ne bakkiriza mu public nti ba ADF teri muntu akkiriza mu public nti wa ADF ku kamera era ne musettinga bannamoli ne bajja nga we bali nabo ne bakkiriza tuli ba ADF mu kamera nga n'abalusha baba bamala batwala eri mu Guantamala Bay ne basooka babakyunyere bakaliboogera kati ate mmwe mutu bale mu ku magezi awo sigenda kulwa maka nyere ku information endala alright okay information endala yino kuno kulabula yoseriti bahabula otabasira mutano wakale manyoli Rwanda sawa zino era video eno ogiraba oyinza okuba olina mugwano ko Pilato nga bogira video eno ne this is message goes to you ne muganda o Pilato Paul Kagame kanji bagambe na muluzungu liko mutegere njize mu Luganda abantu bagitegere previously you two guys you are trying to create a Tutsi dynasty within Eastern Central Africa. And I need the world to know. You have backup from foreign mafias who wish to get minerals from the Democratic Republic of Congo. But this is a suicide mission. Previously, Congo had election or held elections, and His Excellency Tshisekedi or Felix Tshisekedi won the elections and currently is the President of the Republic of Congo. You thought that you are going to manage Tshisekedi as you managed the late Laurent Desire Kabila and his son Kabila Jr. But unfortunately, after too much pressure from the public or from the citizens of Congo, they changed their minds and they told Tshisekedi that he shouldn't play around with Museveni and his brother Paul Kagame. Therefore, Tshisekedi changed his minds from your games. That's why you, Museveni, and your brother, you forced that gentleman to come in East African community, which East African community is not exist anywhere. It's just a camouflage to get open gates to other areas which you feel want to occupy, like Congo, Democratic Republic of Congo. 2 weeks back, you had a plan of assassinating His Excellency Felix Tshisekedi. And some of the people whom you said to assassinate him were arrested. One was Frank Bear. He was assassinated. But after the standoff between Congo forces and Ugandan forces and M23 rebels and the Rwanda forces, the citizen of Congo or indigenous citizen of Congo took their ammunitions and they started defending their territories. And they decided to chase away all the Rwandese from Congo. Up to now, the war is still going on. But the international community got concerned and they called for East African Summit, which was held last week, this week. Whereby even the Congo president was invited in Nairobi. But each and every one got scared about some scaling faces of how Museveni behaved when he reached in Nairobi. These two gentlemen, they had a plan of assassinating Felix Tshisekedi
they planned to shoot his plane while he was about to land in Kinshasa, as they did previously to late Habyarimana and Ntaryamira, who were assassinated when they were coming also from the East African Community meeting. I think that meeting was held also in Nairobi. So that was the mission, but the mission fell due to the link of the information, which the Congo president received the information that he shouldn't go back immediately to Congo to avoid the assassination plot. So Tshisekedi avoided the assassination plot up to now, but still the mission is on of assassinating Tshisekedi. But I don't know why Museveni and your brother, you don't think twice before you act. When you go to Rwanda, where you are right now, Rwandese, they don't differentiate between all tribes we have in Uganda. No. They know that everyone who is coming from Uganda is a Muganda. The same applies to Congolese. When they meet anyone who is coming from Uganda, they say that those are Baganda. So, now you are planning to assassinate Tshisekedi, but do you know the repercussions or the outcomes of assassinating Tshisekedi? Because we have a lot of Ugandans in different parts of Congo. If you assassinate Tshisekedi, what is going to happen to Ugandans? Please think before you act. Your arrogance and acting before you think might cause catastrophe within the East African countries, because you might face the challenges and the civil wars between East Africa. Before you plan to assassinate Tshisekedi, think twice. You may end up facing the same situation which occurred in Rwanda in 1994 of the genocide. You think people from Congo, they don't think, but they know exactly what is taking place and their mission. Please, Museveni, we are tired of your arrogance, because we didn't elect you. We elected the indigenous Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, who knows the foreign policies. But you, with your arrogance, with the ideas of creating two dynasty within the East Africa, please, you won't survive. The plot of assassinating the Congo president, please, must stop with immediate effect, because it might cause problems to all Ugandans. Remember, in those countries, that is Rwanda and Congo, they don't differentiate between Baganda and the other tribes in Uganda. They call all of us Baganda. So some Ugandans in different parts of Africa, they might face problems. Stop your nonsense and stop that mission. Nchidam. Muluganda kanchibadile mabasingo woji mchitegere. Yose litiba habula otabasira mutanu wakala jinsere tamzazede sanga bisipe ne mutowe oligo mutegedde Pirato. Munange bagezaako nnyo okujja obulamu bw'omukulembeze wa Congo gwe bayita Felix Tshisekedi. Naye mission eyasooka era omukulu n'agigwamu n'akwata omusajja gwe bayita Frank Beya era yasuubiza obukadde $3 okutuukiza mission nga bakozesa bodyguard. Lwadde tebuusa abakongo ne bakizuula nti Pirato ne mukulu we Yoseti Bahura otabasala wakali bakyankalanya Congo. Era nga dina bagisimufundize bannansi ne basimbe ku ne bagamba nedda. Buli munyarwanda ye naafulume. Era omuggo gunyooka. Buli kimu kitambula nga mu kino kiraba ndoza kambala katono ku sample wano mulyoke mutegedde abasajja bakooye kaso kambala ku wano katono nnyo ku sample just a mere sample mulyoke mutegedde nti ekiri eri kifumba motoko ono yomu ku bantu abadde bakole fujje Amka, kachini. Chapo. Nani naambia hivyo? Nani naambia hivyo? Unajua kukufuta kufa. Nakwambia mrudi kwenyu na nikosha wa mwana bufurera we ndise twabatunze sha warese kunyica sha warese kunyica. Ko twabatunze tukabahamata Fransa. Shanyamanze sha. Fransa. Ekyo kiri Congo sawa zino nga banoonya buli muntu yenna eyeyita omuki omuvandume kubanga akamanyira akasumagize yeyalira bana basajja bakasusiza kino kye tubagamba nga temunnalowooza kutta musajja oyo bakutta mukulembeze wa Congo mwandireeta akasanga mwandireeta akatuubagiro mu nsi za East Africa kubanga ekinaava mu yeebiraka mwe mulowooza nti musinga mu nsi naye twali tulabye abanene emirembe engalo mu byaffe tujjukira abasajja baali bafuzeeko ensi tebagwekereza bulungi missioni zaabwe
kati nakyo mwagala okukola temutuleetera buzibu ensi bwe mba mwagala mudde wamwe gye mukolere fujjo omanyimwe mu namba ya mwentono mumanyiira ne mwagala n'okutuula kwe mulu mwagala kutuulako obutuuzi n'omuntu mule mutte naye mujja kitegeera kiki bategeeza okukwata ku PSF ekinaafubutuka wansi eyo kyandimalirizanga nammwe kennyini nga temukyalina musobola kwejeka luba wadde okuyimirirawo nze mbabuulira awo nno sigenda kulwawo mukitegedde bulungi nnyo ndowooza kangende ku nsonga endala eyatuleese alright ndowooza omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka buna akutuuka bulungi mukama wange nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi gyebalako gy'otuusaako engalo wonna wooli kimanye nti omuyiggo ogw'okujjambulamu tegunnakisa mukono kino kiddiridde enkuŋŋaana ezituuzibwa mu Hola House mu gye muyita State House nga bateesa bukyawe bagenda okujjawo nti gwe olabika olina bluetooth oba remote nga ye ebintu byayo byekola byekoze nga si gwe bikoze nga we twogera bagezezaako okutambuza drunkard master muhoziraga naye ekintu kiganye bwe kyava mu birthday ne kigenda simanyi mu kulongoosa bwe kyava mu kulongoosa ne kigenda mu kunywa omwenge kale bwe kyavudde mu kunywa omwenge kale kyafuuse football tournament gye kinaavira mu football tournament ndoza kinaafuuka oba kikisimanyi simanyi naye nga gweotudde emagere osirise tewamanyi kyozzaako jjukira yasooka mazaalibwa ne gava mu mazaalibwa ne gagenda mu kuyonja kasasiro ne gava mu kuyonja kasasiro ne gagenda mu kunywamu omwenge bwe gava mu kunywa kati gafuuse football tournament gatandise okuvaamu kati bagagenda kufuuka ki bamagambe ki gagenda kufuuka bigenda kufuuka niigina kubanga naleese plastic cup naye awaayo ekirabo kye kati kyekigenda okufuuka bagezezaako kukyusa buli kkala bavudde mu kyenvu bazze mu bulaaka bazze mu redi kati bali mu njeru gyobera nti basamire wa busobozi nayo kibalimi buli kintu kiganye kati mukama wange okusinzira ku information gyenfunye baŋŋambye nti weegendereze nnyo naye oba osanze ab'amagye tobeewa nnyo naddala ba UPDF badidde amagye ga SFC bagambaza engoye za UPDF nti bw'onoobanga otambula mu budde obw'ekiro gyonna gy'onooba ova basetinze okukuba masasi wano wavewo akatabanguko va omwange bonna baddiira abali mu Dusi Dynasty basituke bakole kye tuyita kudita okusitabilizinga eggwanga obutagaba mu katabanguko bagambe nti eggwanga baliwambye okutereeza embeera eriwo olw'okuba nti bamaze okutta naye ng'era agenda okuba ali emabega wa kino ajja sigala nga be bantu boyita bakyaliibo mbwali obudde oluvuganya era nga batula mu meetingi zino okukola ekintu kino era nga kijja kumaliriza nga bennyini be bakirimu emabega w'ekintu kino so nno okutegeeza mukama wange nti ne bw'osanga omusirikale obudde bw'ekiro tomusirikira kiringaaya tambula bulungi n'obudde obutambula ekiro bwegendereze nnyo ate n'ekirala mukama wange tukumanyi ekisoyina kingi nnyo naye ekisa kikulinganga kikulinga kyakyaki kyajjanzi nti at least bwekirimu okuwa ekiwawaatiro lwaki likulekera okugulu munnange si buli akusindikira ebinnyo nti aba akwagala njagala webereremu ng'enjogera ennaku zino bwegamba kuba gwe wagitugamba munnange laavu olina nnyingi naye bwewalaavu bakusekerera kyamulinga salambu ali ansenke munnange bw'oteebereremu buno obulamu bubwo ate ne famire yo ebyobufuzi bya Uganda bw'obigoberera ennyo kuba kati obitegedde bulungi munnange abantu bangi abagenzi mu ngeri etategerekeka naye ng'ate abatwala bantu balowooza nti bantu bannabwe essaazi no li mu diaspora otambula okola erimu kukola okutambula okufuula kye tuyita international relationship naye international relationship naye njala kutegeeza weegendereze nnyo abantu b'osinkana weegendereze nnyo abantu b'ososyetinga nabo kubanga mu diaspora Museveni yateekayo ensigo ye nga naanaakuwaako ate tojja mutegeera ayinza okuba goyita mukwano gwo nfiira mulago so nno njala kutegeeza muganda wange wonna wooli nsigala nkugamba weebereremu otherwise ekiri atabaala kyekiri naasigadde waka it's your own choice to move with those so-called people or friends of yours but unfortunately Museveni will use the same people to eliminate you so whenever you are on those trips in Europe and other countries be very careful because the same people you call your friends are the same people Museveni use to terminate his targets. So you are his target and you are the #1 enemy of his family because he knows that he was planning to bring Muhoozi and they have done a lot to promote Muhoozi but they have failed. They don't know why. They have invested a lot of money but nothing is going around, nothing is coming out. So please, Mr. President, be aware
that even if you're in diaspora, be very careful. There are so many agents who are good at camouflaging to pretend that they love you, and they are good at teething, putting on plastic smile, but inside their hearts they are burning, and they are on mission, and they are well paid. Please take care of yourself and be very careful, because we still need you more than before. All right. Guno gwe mulango ogutakuwungula gwengenda okukubira mwenna ba civil servants. Era njagala okutegeeza bannayuganda mwenna nti gavumenti y'omumpembe Yoseliti baabula otabasira mutano wakala inseera tamuzezedde ensanga bisibe yagwadda ffe tuli mu tulo twebase. Gavumenti yagwa era erimu yagwa n'ekigo n'enkoona n'enywa. Kino kirabikirawo bulungi nnyo nti mwagikuba ekigo mmwe kennyini nga temugikutteeko naye mukyaganye kusituka. Munnange wetwogerera njagala okukubira omulango ogutakuwungula mwenna abakozi ba gavumenti. Ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Mwe bamu ku bantu abasobola okunna eggwanga lino namwe tubeegattako n'abantu be tubeegattako. We twogerera essaawa zino abasomesa basomera mu masomero ga gavumenti baasuddewo ebikola kubanga emisaala gigenda mu mwaka tebafuna nsimbi. We twogerera n'abasomesa abadde basomesa mu yunivasite ezisinga obungi basuddewo ebikola nga tewali nsimbi. Ekiddako bakozi ba gavumenti bagenda okuddako ngera nategeddeko nti n'abakozi abali mu bitongole ebya local government bagenda ssula ebikola. Kati nkuba omulanga nga nina bugisimufungize. Uganda Police Forces mwe mba musooka kubanga kiba planning kinene nnyo. Bwe kiba kisoboka musula ebikola, UPDF Uganda Police Forces, the original indigenous Ugandans who have taken long, even 6 to 8 months, they haven't received their salary. Please do the same. I call upon all doctors and nurses across the country, please put down all those tools and leave the hospitals. I call upon all teachers on all levels of education, please put down your tools, because you can't work in such a situation whereby you lack what you use in schools and you are not paid. I call all local government officers, please put down your tools. I call all staff in all ministries, please lay down your tools, because nobody is going to be paid. As we speak right now, this week, there was a cabinet meeting which was held in State House in Nakasero, in Tebe. That meeting didn't end well. There was a scuffle between the so-called Prime Minister and the Minister of Constitution, that is Kaindo Tafire. They had a wrangle between them, whereby Kaindo Tafire told the so-called Prime Minister that you are hopeless and useless idiot. How dare you tell the cabinet to inform the public to take their kids or their children for immunization? Kaindo Tafire asked Naband, have you ever been immunized by the so-called fake vaccines? And I myself haven't yet been immunized. I'm still alive and kicking. How dare you encourage the public to tell their kids to be immunized? So abade utalo fungula nkete wakati wa jeno Kaindo Tafire no muchala Nabanja katuna muisemu MP yamugambye mukazi gwe otufukidde ekizibu tetukutegeera eggwanga olifuse comedian otufukidde ekizibu essaawa zino ozunga n'ebigambo ogenda ogamba baminisita ne ba companies gagamba bazadde bayingi batwala abaana babageme naye go baali bakugemyeko kyebagemesa abaana bo kimanyi nze ndi wano nga Kaindo Tafire tebangemanga kusiriwo eddagala mugenda ogamba abaana bammwe lwaki musindikiza abantu babagema abaana baabwe mukimanyi konti eddagala fu. Era utalo abadde lw'amaanyi nnyo wakati wa Prime Minister ne Kaindo Tafire Katonda bibabugume era yamuvumidde nti musiru muzibu era ye muntu atalina mugaso mu nsi yonna gobola bange ekyokuzanyisa. Utalo lwagenze okugera meeting yawodde bulungi Kaindo Tafire munyiivu alinganga omususa. Era kino kyerekedde nti abantu bangi nnyo bali mu kubonaabona essaawa zino. Abaana bwe bagemebwa era abaana bali mu mbeera mbi. Kino ngenda kibalaga ku mayinzi byange mbikola nga ina evidence. Omwana ono y'omu ku baagemeddwa naye olwamaze omugema wayisewo ennaku ntono nnyo. Laba ekimuliko. Kale kyuka tulabe. Tana. Eriiso eryo kyuka tulabe.
ogenda kuddayo ekyoka eno tonkanga naawe wewasinga okuluma bibi wewasinga okuluma wa awo kale nja kuwona kati gwe muzadde ali eyo nkuwagabwa dembe lyo okutwala omwana omugema dembe lyo butamutwala nekisigala mu mikono gyo nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka tubagamba obutambi bungi bwenjagala obbazanyira naye kambaleke kubanga nabalagako dda omanyi buli kimu kibeera n'obudde bwakyo ayagala okuba nti ategeera ebintu bino mujja tegeera kiki ekituufu ekigenda mu maaso buli omu waddemu okukola kyayagala nayenze enkoze eki mbagambye olw'ensonga nti temanyi kigenda mu maaso kati kangende mu maaso abamanyi ebyafaayo mu nsi yonna ne waffe mu Uganda waliwo abafuzi b'amatwale abafuganga ebitundu ebisinga obungi batambulanga bagenda batwala amataka g'abantu ne bafuga abantu ku mataka gaabwe era ne babetwalira ebintu byabwe mujjukira bulungi nnyo nti eggwanga ery'Abongereza lye tuyita United Kingdom lyafugaza ebitundu bingi nnyo okwetooloola ensi era mu kufugaza eri ennaku zino liwabiddwa mu bitongole ebyenjawulo okuba nti balinyira eddembe ly'ensi ezo n'okubamalako emirembe era batandise okusasula omusimbi omupya n'omukadde ng'era eggwanga lyo bwe lyakimala nti maze okufugaza ensi ezo ne likolawo kye tuyita Commonwealth ebateekawo kino gye bayita Commonwealth mu bufunze kye bayita CHOGM era CHOGM eno etambula buli ggwanga lyonna eryafugibwako oba eryakuumibwako Bungereza ng'ettwale mujjukire nti ne Uganda yemu ku ttwale ly'Abongereza naye lwakuba nti bakiyita ttwale naye Uganda yali protectorate yeyeekuumibwa bukuumi etefugibwa naye era bakifuusa ku lasi ne bakifuula colony njagala kusooka babuuza mubasoma history mukimanyi nti ebbanga lyonna omuzungu tayagalangako muddugavu kubeera ku nsinga oli obeerawo era ng'afuba nnyo okulanga bakendeeza bafune bye mwagala Rwanda eno gye mulaba olwaleero erese efunye CHOGM okugitegeka Rwanda tebanga ku koloni ya Bungereza Rwanda yali koloni ya Belgium ne Bufaransa until ono Yoseri bwe yasenda ono muganda we yegatte kuki ku Bungereza era ne basindika n'oli prime minister ariko prime minister wa Bungereza kati yalinga yatwala Rwanda kati amateeka bangabi bagakyusaamu well kinza okubanga kituufu bagakyusaamu kuba baddembe nti n'ensi yonna esobola okusaba okwegatta ku CHOGM oba okwegatta ku Commonwealth countries ndooza n'eggwanga lyakola niteekayo okusaba kwalyo ne liyingira n'ekyo ekigendero ekiri emabega waakino ekigendero ekiri emabega waakino ono omusajja omukazi ne famire eyo badde bagezaako nnyo okutuuka obulungi ku nsalo ya Congo era nga gye bunaagenda bwannabo wasiibeewo eggwanga eryo enteekateeka eyo ddi kutulamu weeri aliye emabega mutegere sijja mwogera ng'ensonga lwaki ono atabeerangako nti yafugibwa oba yatwalibwako Bungereza asobodde otuuza olukuŋŋaana luno era n'ono kyekimuyisiza ku ttaka agenda alaga amaanyi ge bwawe batuuse kati saagala mwebuzengebuze nga bafuka banaaba tuli byobufuzi ne tulwanyisa ekintu kye tubadde tutumanye njagala muteeke focus kwani gwe tulwanyisa kati njagala muteeke focus kwani gwe tulwanyisa mwenna batuyita warriors mugende ku kitebe mugende ku mutimbagano gwa CHOGM mugende ku mutimbagano gwa mugende ku mutimbagano gwa Royal Family mugitegeeze mubalangire amagufa na buli kimu tosobola kuddira ggwanga erirumbye enseeri njagala babuulira mu international laws eggwanga eddala okuyingira eggwanga eddala nga tebaaliise kimenya mateeka eggwanga lya Congo lyalumbiddwa tewali naamu yayogera bannansi bali mu kuttibwa teryayogera kyokka eggwanga eryalumbye lyeri hostinze CHOGM teryayogera buli mwasirise naffe ne batutta teryayogera buli mwasirise yensonga lwaki tugamba nti mwetegereze nnyo muggule amaaso mutegere kye tulwanyisa kinene nnyo tuyinza kirwanyisa tutya tuddayo ku amaanyi g'abantu ge gasalawo bana akamanyiro bakakola kubanga tetunnazuukuka ne bwe tunaba tuzuukuse ng'amaanyi gatweyongedde Uganda power belongs to us era we must act with immediate effect to fight this group of Rwandan Tutsis who want to occupy
our country. So no mozoke bulungi mutegere kiche tulwanyisa. Yensonga lwaki ne mission yeri ey'okujja abanonyi b'obuddamu bajjere bayingiza eno nayo yayita mu mangu n'ekirala abantu bano bamala okutuuka wali ate basala badda waffe bava ne balyoka basaasaana ndoza mulabe technology bwatambula akantu mukategeeraako njagadde basomesa oba mukategedde bulungi mukitegedde bulungi mbagambye omuntu yenna okutuuza olukiiko lwa CHOGM oyina kubanga wali bakukolonizingako naye the question is oba amateeka gakyusibwa nti omuntu anybody can apply to join CHOGM kiyinza okubanga gyekiri anti might be true but kyazze bwangu ki omwami ono muwa okutegeka olukiiko luno kyazze bwangu ki omuwaddirira okuleeta abagwira era kyazze bwangu ki okuba nti atuuzizza olukuŋŋaana ng'ate ku neighborhood waliwo entalo ezitta abantu bamukkiriza alutuuze okitegera byebuuzo byenjagala obbalaga mulege ekintu kyetuwanyisa kyamaanyi nnyo n'abali mabega obiyiso bino kuba abaana baffe biro naye birimu akantu ako so mwetegereze bifo nga temunnategeera kyemulwanyisa mukitegere bulungi nnyo kubanga ebintu bino history munene nnyo bw'amaanyi nnyo kati tugenze mu maaso era nga naatera okubasiibula kuba nkyalina information ya mirundi ng'ebiri mbawe na kino kigende ku bantu mwenna abaagala okutegeera history nga bw'atambula history nga omukulembeze siafu omukulembeze afuga si munansi ensi tekulaakulana history atolaga nti omukulembeze nga si civilian nga tuli mu military rule ensi tesobola kulaakulana kubanga omukulembeze oyo aba alooleza nnyo mu kulikuluutinga amagye than okuzimba government institutions nkiddamu omukulembeze nga ye ayinamu military mentality kyovola nti bakola nnyo diversion ne basasulira mu mawulire okuba nti bakuliyetinga diversion okubajja ku kintu ekituufu kubanga baagala nnyo okuforcinga themselves on people nga bakozesa amaanyi g'emmundu okutta abantu that's why nti bali mu kuwamba abantu essaawa zino teri ayogera abantu b'emiti yena babawambe baagala bamalawo teri ayogera muli kumboza simesefuko ne wumalu ezo diversion temuziddamu kati njala bagamba okumanya abantu bakuliyetinga ekintu kino nga kigendera okwavuwaza bannayuganda buli lwe tumala akalulu baleetawo ekintu ekiraga nti kigenda kukulaakulana naye nga tekibakulaakulanye kati njala bazzaayoko mu ntandikwa mwenna bataata basenga abali kuno njala bajjukiza nti okuva mu Yesere lwe yajja okuva ewaabwe e Rwanda n'okuyingira n'okutankula entalo okutuuka nakati njagala mbabulya projekiti zino mumbulye Munnayuganda ki eyali agifunyeemu n'agaggawala okutuuka olwaleero kuba kano ke kakodyo ke zimu ku nkola ze bakola okuwuddisa abantu nti babaagala baasooka ne batuleetera entandikwa nga twakava mu lutalo lwa 86 eno yakulemberwanga omukulu Kisamba Mugerwa waliwo omuntu omukulu wanayinza otubulira nti alinayo enkoko mu lujjanga ekyapama nga ya Kisamba Mugerwa nga yatandikwa oba alina ekitooka omuti gw'emmwanyi nga yatandikwa njera kubuuza waliwo kumwanyi n'omuti gw'emmwanyi nga guliko entandikwa ya Kisamba Mugerwa oba enkoko oba embuzi oba ente nga Kisamba Mugerwa nga ne luwero yennyini gye yalina okutandikira beeyaguza lujjo njera kubuuza emu ntandikwa Kisamba Mugerwa eri ludda wa nowhere to be seen tugenze ku myoga emyoga gibadde wano nga tugenda mu kulonda werizi myoga ani alina enkoko wadde epama mu lujja oba alina embaata nga ya myoga era nga gaggawaliddemu agituleetere tugenze ku parish model gye baleese parish model ani eyakafuna kusereza naga nti kino kyenfunyewo kino kitadde wano tekiriiwo tugenze ku wealth creation ani yagaggala nga bayita mu wealth creation taliiwo tugenze mbonda bagaggawale it was a vice versa mwena mwavuwale zino ziri project tano n'endala nyingi nnyo ani yali agaggawaddeko era njagala babuuza mmwe lwaki temufuna bwongo butegera byabufuzi kuva ku kiraasi endala kubizza ku ndala mukwate essimu zammwe zino mubuuze waliwo eggwanga eriyimiriddewo ku gavumenti ng'ekola project nga zino mwenda bagaggawale teziriyo kubanga ekisooka gavumenti erina kuliyetinga mirimu bannansi bafune emirimu gavumenti efune omusolo ekulaakulanya ensi so si kuteekawo project ate mbuyo gavumenti ewa abantu ssente ate bagaggawale tekisoboka kuba gavumenti bantu eri abantu ku lw'abantu ekyo tuta gavumenti bantu eri abantu ku lw'abantu okitegeera katosobola kuŋŋamba nti ate abantu bennyini bewa ssente ate bakulaakulana bajja mu misolo gigenda okuddukanya gavumenti tekisoboka it is impossible tekisoboka bino teri ayinza bibagamba ku social media wano okujjako wano wokka okubasomesa ne bitegeera so njala bagamba buli muntu fokasinga nnyo ku kikutwala mu maaso
tujjeko na chema tufune omukulembeze afuga eggwanga lyaffe nga muna Uganda okusinga zino enseekeezi olwalira ziwa abamwaniriza bulungi nnyo kubanga bakimanyi mwana we waka gwe muna Uganda ali mutuma Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero erinnya oyina Ganda erinnya oyina Soga erinnya oyina Linyolo naye teri Munyarwanda yali avumye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu teri Munyankole yali avumye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu taliyo naye ogenda n'olyamba oli yeyita simanyi nze gundi yeyita erinnya Ganda kumbe naye musajja Munyarwanda yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu from Monday up to evening ngenda basaba kati kuno kwe kusaba kabisibasabangako bwe tunaba tunaatwala struggle mu maaso n'okujjako bano abasajja Abanyarwanda we need to avoid to abuse our fellow indigenous Ugandans and we need to stop laziness because Museveni knew that the moment you give Ugandans money everything will be fine so please mustuke mugende mukola nge mulowooza ku struggle sobole okwejjako olukokobe luno gwe omusajja alina erinnya egganda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kifaananyi kikyo wabamawanga amalala gwe omusajja alimirira kyo Robert Kyagulanyi Ssentamu empindi ku mugongo kikyo wabamawanga amala ekifaananyi kyo basiigira kikyo basiigira nze ndi myuni ku bivumo ekyo nakigumira kubanga muli waddembe okunvuma kuba singa sali omwani batemwina kumuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ali immune ku bivumo singa teyali omwani batemuvuma njala kuwa ekyokulabirako Kyagulanyi ng'omuyimbi yalina buli kimu era ng'asobola otuula ewuwe najja n'agamba nedda waliwo ekikyamu gwali yagamba nti olina ssente zo zigenda kuggwako ng'olaba nga zituttaani nfuga mbi nsasulo ya misolo mbi obutemu n'obubbi n'obulyake bugenda okumalawo ssente zo naye mu kifo ky'okujja tukwatire wamu tutereze ebintu bino osigaze ssente zo oli awo otudde toyogera towagira toteesa teweenyeenya naye ng'ate owulira buli ekinyegenyego oyagala nkyukakyuka essaawa zino avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akolera NRM asula ku mizigo tazaalanga mwana talina mukazi tasobola kwegulira mmere ali awo yakeera ku mawulire kugenda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogera kasasiro naye nga talina kyali mu nsi and never argue with any fool who is not responsible. One, never argue with someone who has no responsibility. Mainly someone who doesn't have kids, someone who doesn't have hope, and someone who doesn't have plan for himself. Never ever argue with a fool in terms of politics because he or she has nothing to lose. Talina pulani, talina mukazi, tazalanga mwana, tamanyi basasula renti, tamanyi basasula school fees, tamanyi payini ya mwana nga alwadde, tamanyi payini ya musaala, tamanyi kye bayita kuzimba nju, tamanyi bei ya musenyu, tamanyi kye bayita kusasula musolo, tamanyi kye bayita business, tamanyi kye bayita kugula mazzi, tamanyi kye bayita kugula mmere, akeera ku TV ku radio kuvuma. Navo, never ever argue with the fool because they don't know nothing apart from moving around on TV and radio station, gospeling aloud. But ask him, what is your responsibility in this country? And why are you shouting about the political issues in Uganda? Do you representing any group of people? No, because we are here to represent ourselves. That is first. Second, we represent our families. Because for us, we've faced a lot. So I'm here to represent myself first. Second, to my family. Thirdly, to the nation called Uganda. Because we've passed through a difficult situation. We don't like our grandkids or our sons and daughters to face the same situation. That's why we are here politicizing or talking about politics. But someone who doesn't have kids, doesn't have a wife and a house, is not entitled to sit anywhere to discuss politics because
he lacks responsibility. When someone lacks responsibility, he or she has nothing to lose. So never argue with a fool who has nothing to lose. He doesn't have any pain in paying taxes. He doesn't have kids. He doesn't pay school fees. He's just rotating around the radio station, boozing around, talking bullshit, on everything which is not collaborating. But ask him, what is your responsibility in Uganda? He can't answer you.